في وقت ترويق الليالي نور والله نجاهم من الطوفان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني في هذه الدنيا وبعث ثاني. Yes, Hazar, we have already started. We permitted. We swapped places today because I wanted to ask you about the journey to Germany. That's the most exciting question that you ever asked, huh? I've been to your area as well. And I stayed at the castle and stayed there for 2 nights, in fact. It has developed to a large degree since the time I visited it last. When you also stood up in the question answer session, you remember? Mostly it was you who had worked to invite scholarly people to that session. And other people as well. And also there were some others who helped you. And there were many intelligent professors, other intellectuals, etc., who had come to participate, and they were all quite happy. This is my impression. Now this time, you remember last time, there was one mayor who was particularly interested. He had come all the way out of his kindness. During this time, they have enrolled the appreciations of 3 mayors now, and they're all out for support of Jamaat Ahmadiyya. And they came to meet me, all of them. So one of them, in fact, the mayor of the area where the meeting was held, he was the mayor of that particular area. He had decided to come to have a little chat with me before the meeting. Then he had to leave for some important session. So after our discussion, he decided to postpone his departure, and he decided to come to the meeting himself. And I think he stayed in the meeting for more than an hour because he was so interested in the question and answer. He himself initiated that till the end, he went on participating and enjoying the answers to various questions. So that is the amount of interest being now displayed by all the important people in that area, because in that session as well, other than the mayor, there was another mayor from another area who had come and who sat there all the time. And I think they were altogether 3, as far as I remember. But apart from the mayors, the intellectuals who participated, they seemed to be the cream of the society. So that is why the session was so well attended, not well attended, so full and full and enthusiastic. Everybody was participating with joy and exhilaration, and it was so good. In the end, we had to bring it to a close because I had to leave for some other place, and otherwise they all sat there postponing their dinner time without least disturbance. That's what amazed me. I was told by the Amir Sahib later on that they have yet to eat something, and they sat there for around 3 hours, imagine. Oh, that's what I thought it was. So all the time it reminded me of our little girl Aisha. And I kept telling Amir Sahib, look here, this is the work of Aisha, who started it once, and now the Jamaat has carried it on
further, mashallah. So that is about your place. I'll turn to the other things later on. سألت الأخت اللي تحضر معنا وهي من أصلها من ألمانيا وتحضر هنا لأنها يحصل لها الشرف وتترجم هذه الحلقات، فسألت عن آخر رحلة تفقدية قام بها حضرة أمير المؤمنين إلى بلدها ألمانيا. فقال حضرة أمير المؤمنين: أولا سأعطيكم نبذة سريعة عن زيارتي إلى هذه البلدة اسمها كاسل، وهي على ما يبدو مسقط رأس هذه الأخت واسمها عائشة. فقال حضرة أمير المؤمنين: هل تتذكري لما قابلتك هنالك لأول مرة وكنت قد ألقيت سؤالا في مجلس الأسئلة والأجوبة، وكنت قد نظمت أيضا حضور لكثير من السادة هنالك من المثقفين وكبار القوم؟ فذكر حضرته بتلك اللحظات السعيدة. ثم قال حضرته أيضا: هل تتذكري أيضا كان هنالك رئيس بلدية كان قد حضر في مجلس الأسئلة والأجوبة حين ذاك؟ وهكذا بعد أن استرجعت كل هذه الذكريات الطيبة والحسنة، قال حضرته أن هذه المرة أيضا حضر بفضل الله 3 رؤساء بلديات أبدو احترامهم للجماعة الإسلامية الأحمدية، وهكذا أكبر رئيس أكبر بلدية هنالك في تلك المنطقة هو الآخر بعد أن لاقى حضرة أمير المؤمنين بصفة انفرادية قرر من تلقاء نفسه أن يحضر مجلس الأسئلة والأجوبة، وكان يبدي اهتمام واحترام أيضا وتعرف ويريد أن يتعرف أكثر وأكثر وعلى كثب على معتقدات وأفكار الجماعة الإسلامية الأحمدية. يقول حضرة أمير المؤمنين: هذه في الحقيقة نبذة سريعة من الاهتمام الذي يوليه كبار القوم والمثقفين هنالك في ألمانيا. وكما تعرفون أن زبدة المجتمع هم المثقفون، وهؤلاء حضروا بأعداد لا بأس بها في مجالس الأسئلة والأجوبة في مناطق مختلفة، فكانت فيهم حيوية واحترام واهتمام، وكان فيهم تفتح لقبول الحق والتعرف عن كثب وعن قرب. فهكذا يقول حضرته في إحدى مجالس الأسئلة والأجوبة: اضطررت لإنهاء هذا المجلس بالرغم من تأخر وقت عشاء الحاضرين هنالك، إذ دام هذا المجلس على ما يقارب أكثر من 3 ساعات. وهكذا أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في بريطانيا قد أخبر حضرة أمير المؤمنين أن فعلا وقت تناول الغداء لهؤلاء قد تأخر جدا، فلهذا يقول حضرته قد اضطررت لإنهاء ذلك المجلس. ولكن يقول حضرته: قد تعجبت كثيرا من أن هؤلاء كانوا فعلا كان فيهم صبر يعني جيد، وكانوا ينتظرون مهتمين أكثر بكل الأسئلة والأجوبة، ولم يبالوا ولم يهتموا بقدوم وقت عشائهم. يقول حضرته: أنني قلت لأمير بريطانيا أن ما نراه اليوم من هذه الثمار الروحانية الطيبة هو بالفعل كان بداية الشغل الذي قامت به الأخت عائشة. The tour of Germany, like always, was very full, and they know how to use every minute I can offer. MashaAllah. The Mulaqat program is becoming an institution in itself. Germany, the Jamaat of Germany is, with the grace of Allah, very big, and as a result of the size of the Jamaat, the number of the Ahmadis who want to meet me with their families is growing, perhaps unmanageably beyond our power. So I have to fix the dates that every mulaqat will be after 3 years or 2 years or 4 years and so on and so forth. Previously what happened was that most of the people who were known to the department of mulaqat, who arranged interviews, were so familiar that every time they requested they were included in the list. So I came to learn that there were some Ahmadis, not some, thousands of them, who had been in Germany for the last 8 to 12 years, and they had not even met me once, because their applications were not ever taken seriously, because a few of the people who organized mulaqat, they had that weakness in their eyes, when they met, their eyes met with those who come to them regularly, they felt shy of refusing. So I took up the whole arrangement from their hands and handed it over to the private secretary. I said, you don't know anybody? So just go by figures and numbers.
the result was that most of the people I saw this time were those who were completely new to me. I was shocked to learn that among them were people who had been there for 12 years, and every year they had been requesting. Every year refused or action not taken. But also I noticed that there were many who camouflaged themselves to enter this mulaqat by choosing one member of the family who had not met me before and to come along with that member, all of them. Anyway, that was quite interesting, but such cases were few. Most of them this time were new. And also there is another class of new people who had come from Pakistan only recently, whom I had never seen before or had seen them when they were small kids, So altogether, that made so many mulaqats, and with the grace of Allah, till the end we finished all the demands which were essential. In the mulaqat, I am very much educated myself. But after he's translated this bit, then I'll tell to why I'm so much educated and I learned so much from my mulaqats. قال حضرة أمير المؤمنين أنه دائما، وهذه أمور معروفة لحضرته جدا، يقول زيارة ألمانيا دائما تكون مكثفة، فالمنظمون هناك أو المسؤولين بالتحديد هم يستغلون كل دقيقة من وقت حضرة أمير المؤمنين، وخصوصا بالنسبة لملاقاة العائلات بصفة انفرادية في مكتب حضرته هنالك. يقول حضرته أنني اضطررت لوضع بعض الشروط، مثلا هنالك من يقابل حضرته في هذه السنة، يقول حضرة أمير المؤمنين هذا الشخص بإمكانه أن يقابلني إما بعد 2 أو 3، فهكذا هذه الشروط التي وضعها حضرة أمير المؤمنين كي يسمح لأكبر عدد ممكن من الإخوة المسلمين الأحمديين هنالك أن يقابلوا حضرته. فهكذا يقول حضرته أننا أحسست أن هنالك معينة لم أقابلها ولم تكن لي بهم اتصال، فلذلك أحسست أن هنالك الوجوه المعروفة لمسؤولي الجماعة هنالك في بريطانيا، هؤلاء يسمحون لهم بسرعة إذ أنهم تعودوا على هذه الوجوه. ولذلك يقول حضرته أنني علمت من مصادر مختلفة أن هنالك أشخاص قد قدموا إلى ألمانيا منذ حوالي 8 سنوات أو أكثر ولم يحصل لهم الشرف وشرف مقابلة حضرة أمير المؤمنين. لذلك يقول حضرته أنني اضطررت لأخذ هذه المسؤولية من المنظمين هنالك ومن مسؤولي الجماعة الإسلامية الأحمدية في ألمانيا، ووضعتها على عاتق سكرتيري الخاص. وهكذا السكرتيري الخاص لا يعرف يعني الأهالي هنالك. يقول حضرته أنني استغربت في آخر المطاف، هنالك بعض الناس كانوا قد قدموا إلى ألمانيا منذ حوالي 12 سنة، وفي كل سنة كانوا يقدمون طلب كي يحصلوا على ملاقاة انفرادية، وكان هذا الطلب يرفض. ففي هذه السنة سكرتيري الخاص سمح لأكبر عدد ممكن من الأخوة الأحمديين المسلمين هنالك أن يقابلوني بصفة انفرادية ومع عائلاتهم. فهكذا يقول حضرته كان حتى هنالك فريق آخر ممن كانوا يقدمون أسماء أحد أفراد عائلته لم يحصل له الشرف مقابلة حضرة أمير المؤمنين، ولما يعطى ذلك الشخص الإذن بالمقابلة هو الآخر يحضر معه بقية أفراد عائلته. وهذه كانت يعني لعوبة صغيرة، هذه خارجة من حبهم واحترامهم لحضرته. ويقول حضرته أنه خلاصة الكلام أن هذه المرة فعلا قد قابلت الكثير الوجوه الجديدة التي لم أتمكن في الماضي من أن أراها، لأن كانت هنالك عراقيل على مستويات مختلفة. فهكذا قد حل حضرته هذه المشكلة وقابل أكبر عدد ممكن من الإخوة المسلمين الأحمديين. يقول في آخر حديثه أنني بفضل الله أننا أتعلم كثير من لقائي مع هذه الوجوه الجديدة وبصفة عامة من خلال هذه الملاقات مع مختلف أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية. ووعد حضرته أن يفسر هذه النقطة الآن إن شاء الله. Now, as far as the mulaqat goes, it serves the same purpose everywhere, in fact, in England as well. But in England, I know most of the families and the children personally for a long time now. And it's not much of a news for me to meet them in mulaqat. In Germany, where I have not already explained, there's so many families, thousands of them, who had not met me before, which is essential for me to meet
who are essential for me to meet because I learn so many things from them. First of all, I learn that those who are not in touch with me, what is their status in Jamaat? What is their attachment to the Jamaat and so on? So from the children you can immediately estimate, because they are a thing which who do not act, who do not imitate things. Just simple, whatever they are, they show themselves. So I was happy to learn that many families who had not met me for a long time were still good Ahmadis. Mostly, they told me, because of MTA. And those who had been watching MTA, they were completely revolutionized. You see, one person met me, and he was introduced to me as a very devout person and someone who really offers so much financial sacrifice for the Jamaat and so on. So when I inquired from him about his background, I was amazed to learn that he had become an Ahmadi himself from a family of non-Ahmadis who were rather bitterly against Ahmadiyya. Now this man told me that up to 2 or 3 years ago, when he was not watching MTA, he was just one of the Ahmadis who were Ahmadis in name, and he did not have much interest. But once MTA started and he started watching it, he said it played a revolution in him, with the result that now he is sacrificing so much financially. He's forward in everything. And when he told his own story, he was crying all the time. He said, "You don't know what it has done to us. MTA has done really wonders. Watch me and see what a different person I have become now." So this is one satisfaction I received from my family mulaqat in Germany, that MTA is not wasting its time. They are producing things with the grace of Allah, which are bringing Ahmadis who were scattered earlier back to the center with very, very powerful bonds. And the same is true of children. The children, particularly the little babies, a year and a half or so, they started looking at me, like askance, and some of them were afraid. They were so afraid that I had jumped out of the television and materialized myself. And they kept, hugging their mother and then looking back and then realizing, yes, I was there, But most of them smiled as if they had known me forever. They kept smiling and, sort of coming forward to welcome me, to meet me. And their parents told me that they are the children who now occupy and monopolize television. Because they do not go for other things except for an odd cartoon or so, which is of course the birthright of every child. They go for MTA. This is a very reassuring factor, which means that our new generations brought up in Germany, with the grace of Allah, are now being taken care of by Allah. And they won't go astray. That is also true to a degree of non-Pakistani Ahmadis who once get addicted to MTA, they never leave. But there are other things also which I noticed. For instance, some boys and girls, the boys who look like girls, the girls who look like boys, that sort of thing. And so, the good thing is that during the mulaqat, even a very slight reference, polite reference to what they look like, shakes them up. And they start hiding themselves,
and promise to bring about a change afterwards. While previously their parents had done everything they could, and it did not produce the slightest effect upon them. So that shows the increasing love between Khilafat and Jamaat, which goes beyond the ordinary blood relationship and is bonding together. So the Jamaat has become one, under one center, and this is what the purpose of Khilafat was. This is what the purpose of reinstituting the institution of Khilafat, reconstituting the institution of Khilafat was. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ could not have been fulfilled without reconstituting the center of Khilafat in Islam. So we have noticed it, and others have noticed it. Even those who were previously, a bit always in two minds about the essential necessity of Khilafat, why should it be from Pakistan, why should it be from there. So there were always doubts and suspicions which were entertained by many newcomers, because they come from a free society, and it is very difficult for them to come, to come to terms with the new system. But now I have noticed that they too fully realize that it is not the belonging of the person to a country which makes the difference. It's only the belonging of him to Islam and to Rasulullah Sallam which makes all the difference. As long as he belongs there, he is us. This realization is being born more and more. And I have noticed that the Arabs who used to have some reservations have shed all the reservations and now tilted over. And the same is true of the Germans. The new German Ahmadis are excellent Ahmadis, mashallah. They have their own, of course, not doubts but questions which have to be logically answered. And whenever they asked these questions, I answered them. They always responded positively. So this time, even Amir Sahib told me that he is noticing they are being bonded together and assimilated by Ahmadiyyat in a way that it was not done before. Right? Yes, sir. واصل حضرة أمير المؤمنين وقال: أنني دائما أستفيد كثير من اللقاءات، أي لقاءات مع عائلات بصفة انفرادية. يقول حضرته أن دائما هنالك نفس الثمار تحصل لي هنا في بريطانيا أو في ألمانيا أو في أي دولة أخرى، فدائما أستفيد أنني أتعرف أكثر وأكثر وبقرب على عقلية وأيضا أخلاق أفراد الجماعة الإسلامية في الدول المختلفة. فمثلا يقول حضرته في بريطانيا مثلا أعرف معظم العائلات المسلمة الأحمدية، ولكن في ألمانيا يصعب علي كثير إذ أن عددهم كبير جدا. ثم يقول حضرته أنني أتعلم كثيرا من هذه الملاقات وأستفيد أيضا كثيرا، خصوصا من أولئك الذين ليست لهم علاقة دائمة وليس لهم احتكاك دائم بنظام الخلافة وبالجماعة الإسلامية الأحمدية، إذ أشاهد وألاحظ أن هنالك عوائق ونقاط ضعف في أخلاقهم. وهذه هي التجربة يقول حضرته لما أقابل بعض العائلات خصوصا من حركات الأطفال وحركات الأم والأب، أحس أن لهؤلاء ليست لهم علاقة مكثفة وقوية مع الجماعة ونظام الخلافة، أو أحس بإحساس دون ذلك. ثم يقول حضرته أنني قد أخبرت أن كثير من هؤلاء وكثير من الناس كانوا يشاهدون الفضائية الإسلامية الأحمدية، وبهذه الصفة كان لهم احتكاك دائم بنظام الخلافة وبالجماعة ككل. فهكذا يقول حضرته: أولا كنت قد استغربت كيف لهؤلاء كيف أن لهم أخلاق سامية ورفيعة وليس لهم احتكاك ولم أتعرف عليهم في الماضي، فاستغربت
الضابط فأخبروني أنهم دائما يشاهدون برامج الفضائية الإسلامية الأحمدية. فيقول حضرته أنني هكذا قد تعلمت أنه بفضل الله أننا هنا من خلال هذه البرامج قد يستفيد منها الكثير، وهكذا نحن لا نضيع لا وقت الجماعة ولا أموال الجماعة. ثم يقول حضرته أن هنالك أخبرني أحد الإخوة الذي انضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية منذ حوالي 3 سنوات عن طريق عائلة هنالك في ألمانيا. هذا الشخص كانت له علاقة بسيطة وعلاقة بدائية بعد أن قبل الجماعة الإسلامية الأحمدية وانضم إليها، وكان له مفهوم سطحي أيضا بمعتقدات الجماعة، ولكنه الآن أصبح شبه مدمن على مشاهدة برامج الجماعة الفضائية الإسلامية الأحمدية. وأقر هذا الرجل وكان يبكي في حضور حضرة أمير المؤمنين وقال أن برامج الفضائية الإسلامية الأحمدية قد أحدثت في نفسي ثورة عظيمة وتغيير جذري في شخصيتي وفي روحي، وهكذا أصبح بفضل الله يتبرع بتبرعات بعض الأحيان تبدو خيالية بالنسبة لدخله، وهكذا كان يستفيد جدا ويستفيد كثيرا من هذه الفضائية الإسلامية الأحمدية. يقول حضرة أمير المؤمنين أنه الحمد لله أن هذه الفضائية الإسلامية الأحمدية لا تضيع أموال الجماعة، بل على عكس ذلك هي تقوي رابطة الأخوة الإسلامية بين جميع أفراد الجماعة. ثم يقول حضرته والآن يتحدث عن تجربته مع الأطفال الصغار هنالك في ألمانيا. يقول حضرته أنني أحسست بعض الأحيان أنه كانت هنالك مخاوف في أعين هؤلاء الأطفال الصغار، فهم هنالك بعضهم كانوا يحسون وكأنني خرجت من جهاز التلفاز، وهكذا كانوا يحسون برعشة وفيهم نوع من الخوف. يقول حضرته ولكن كان يبدو أن هنالك معرفة مسبقة بيني وبينهم، فلذلك كنت أرى في وجوههم ابتسامات ويبدو أنهم كانوا على معرفة مسبقة بي. ثم يقول حضرته أن كثير من الوالدين هنالك أخبروني أن أبنائهم أصبحوا شبه أيضا مخدرين بالفضائية الإسلامية الأحمدية، وما عدا بطبيعة الحال مشاهدة بعض برامج الصور المتحركة مثلا، وهذا حق لهؤلاء الأطفال، فمنذ حين لآخر يشاهدون بعض المحطات الأخرى لمشاهدة الصور المتحركة فقط، ولكن كما ذكرت آنفا أصبحوا شبه مدمنين على مشاهدة الفضائية الإسلامية الأحمدية. ثم يتحدث حضرته عن تجربته مع الجيل الصاعد أو الجيل الآخر أو الشباب. يقول أنني لاحظت أيضا هنالك بعض الذكور الذين يشبهون الإناث، يعني من ناحية الملابس ومن ناحية قص الشعر وتلك الأمور. ويقول حضرته ولاحظت أيضا بعض الإناث يشبهون الذكور بنفس الصفة، أي بالملامح وقص الشعر وتلك الأمور الأخرى. فيقول حضرته أنني لمحت لهم ولهن بصفة جميلة جدا وبدون أن أجرح مشاعر هؤلاء الشباب. ويقول حضرته أنهم معظمهم قد وعدوا ووعد الجميع أنهم سيقوموا بتغيير في المستقبل، أي يغيروا هذه الأمور التي لمح إليها حضرة أمير المؤمنين إليهم بأدب. ثم يقول حضرته أنني أيضا أحسست بمظاهر الحب المتبادل، والحب المتبادل هنا هو بين نظام الخلافة أو بين الخليفة وبين أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية، لأن الخلافة الراشدة والله سبحانه وتعالى قد مكنها وركزها مرة أخرى على وجه الأرض، والغاية منها هي تقويم الوحدة الإسلامية ولكي يظهر الله سبحانه وتعالى الإسلام على الدين كله، وهذا لا يحصل إلا بالخلافة الراشدة، وهذه هي الغاية المطلوبة من تركيزها مرة أخرى. يقول حضرة أمير المؤمنين بعد أن فسر كل هذه النقاط وكل هذه التجارب الشخصية لحضرته مع مختلف الفئات الاجتماعية هنالك بالنسبة للجماعة الإسلامية الأحمدية، وحتى الآن يفسر حضرته بالنسبة لعلاقته مع القادمين الجدد للجماعة والضيوف. يقول حضرته رأيت أن نوعية الأسئلة بدأت تتغير. في الماضي كان الكثير من الحاضرين يؤكد لماذا ينتخب الخليفة من دولة مثلا من باكستان فقط ولا ينتخب من دولة أخرى، وكانت فيهم أسئلة من هذا القبيل، أسئلة تبدو غريبة نوعا ما، ولكن يقول حضرته الآن تغير مجرى الأسئلة وأصبحت لهم هذه الفكرة المسبقة أن الانتماء لأحد الدول الإسلامية إذا انتخب الله سبحانه وتعالى الخليفة من أي دولة إسلامية هذا ما نريده، يعني هذا لم يصبح النقطة الأساسية والنقطة الهامة، ولكن أصبحت فيهم فكر الانتماء إلى أمة
موحدة. فهكذا يقول حضرته أنا أحسست أن مجرى الأسئلة قد تغير كثيرا، وخصوصا بالنسبة للإخوة العرب الذين حضروا هذه المجالس تغيرت وجهات نظرهم تماما، وحتى الإخوة الحاضرين من ألمانيا أيضا الألمان هنالك أيضا نوعية الأسئلة قد تغيرت جدا. فيقول حضرته الحمد لله أنني أحسست بتغيير جذري ليس فقط في صلب الجماعة، أي بالنسبة لأفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية كبار وصغار، ويقول حضرته حتى من أولئك الضيوف أحسست فيهم تغيير جذري، وأحسست ذلك خصوصا من الأسئلة الجديدة التي ألقوها على حضرته. This time I started my tour of Germany from the north, from Hamburg. So let's begin with the beginning now. Begin from Hamburg. One thing which I especially noted about the Hamburg Jamaat was that the youth, as I have earlier mentioned as well, was most certainly improved in their quality and spirit of dedication, to a degree that they could be, the difference could be visible. I was amazed to watch the girls as well as the boys, because I met them separately in their different classes. They were well versed in so many basics of Islamic knowledge and Islamic practices. They all seemed to be dedicated to the spirit and cause of Islam, and they were ready to respond to all the calls from the center for them to do this, take up this task or take up that task. There was not the slightest hesitancy on any face I watched there, and they all wanted to participate somehow. So mostly because it was a question and answer session I held with each of them, these groups. When I inquired about something, they all started raising their hands and shaking it. Everybody wanted him to be represented. Of course, there were some mistakes, here and there. Some areas were overlooked by the management, but on the whole, what reassured me was the spirit and the quality of the spirit, not the knowledge itself. The knowledge had, of course, increased, but the spirit to do something for the sake of Islam was very much there. And also this was reflected in their preaching activities. Because when we invited guests from different walks of life, even the management was surprised to find them to be more than what they expected, even twice as much, for instance. In the German meeting, they were not expecting so many to have responded in affirmative. They almost all of them came, and the hall was filled with them. And they kept asking questions. Some of them, of course, were a bit, sort of organized questions to lead people away from Islam. But only one or two of such people were there. Such people always raise the question of women in Islam and this in Islam and that in Islam. But this time it was done very, very politely but very cleverly, subtly. So, with the grace of Allah, I handled the questions by bringing them into the open. I said, don't be soft about it, this is what you want to say. And this is what I accept, and this is what I'm going to answer. So in this way, mashallah, instead of being suppressed questions, and people watching me, trying to answer them while they were not brought in the open, that always creates a problem for the one who answers. So I dragged the question out of the covers and, out of its hiding. I said, look here, this is what it means ultimately. And here is my answer. So with the grace of Allah, all the rest of the attendants, at least, if not the questioner himself or herself, they seem to be favorably influenced. And sometimes they clap like they do, sometimes
They nodded their heads and smiled back and so on. So by the end of the meeting, which took much longer than it was expected again, because the questions wouldn't stop. If Amir Sahib had not put his foot down, it could not have come to an end, this meeting. And I was amazed that everybody was sitting, patiently. For Germans to sit for 3 hours in a religious question answer session is really amazing. But they all did. So that shows that the interest of the Jamaat is being served by these sessions, in very positive terms. And they're not just sessions of come and sit and go. Those who had come before and had come earlier in the prior year, they came again, all of them, almost all of them, I should say. And this time they seem to be more polished and more, influenced by Islam. Many were practically Muslims. Some of them said so in so many words, and Ahmadi Muslims for that matter. But they could not bring about a social change in their behavior, and that was the main hurdle. That was the main problem. Anyway, this session of the German Ahmadis was, with the grace of Allah, very successful, and we made some new contacts. We revived some old ones, and the effect of the previous such meetings was seen by the echoes they created all around Germany. Because this time 2 professors came to meet me who were experts in their subjects, and one of them, to my knowledge, was the advisor to the government on many religious intricate issues belonging to the Southeast Asia and so on and so forth. And when he came to learn of the Ahmadiyya issue, he openly admitted that this is not what he had known before. This is not the impression of Ahmadiyya which he had received earlier. So with the grace of Allah, on every point he was not only in agreement with me, he was deeply satisfied and expressed it in so many words. And this again is a very special German character which I do appreciate. In their disagreement, they sometimes are very sort of cool and even harsh at times, as if this is their view, this is the fixed point, they're not going to be shaken. And as the conversation proceeds and they begin to listen to arguments, logical arguments, they give in and they begin to thaw and then melt, and then suddenly one notices them to turn into friends instead of being the previously the previous sort of enemies as they walked in. And this happened with this scholar as well. He was not inimical at all, I must say. Throughout he was very decent and very well cultured, but at the same time he expressed his viewpoint clearly, without munching the words and without hiding things. He just made himself clear right from the beginning, but with great politeness, I must say. But when he listened to my answers, without fail, in everything he agreed. This was so amazing. And I went to another meeting after that, but Amir Sahib, who was attending him, he told me later on that this man was really amazed. He said he's going to keep up the contact and so on and so forth. The resonance of these meetings had reached even Berlin, East Berlin. And from there, for the first time in my life, I came to meet a German lady scholar whom I had never met before, but who is so important, who is held to be so important in the sight of government of Germany,
that when they sent a German representative to Pakistan to monitor the elections, she was the one who represented Germany. You know? Imagine, this is her importance. He was an excellent scholar who knew Arabic, who knew Urdu, who spoke Urdu like, you know, like almost like Urdu-speaking people, and he had covered so many other subjects, communism and the scientific socialist philosophy and the views of Bhutto and etc., etc. So, and she appeared to be not very old. I think she was not old, but she created the impression of age because of her knowledge. Being very young, you know, she had learned so much. She had been in India, said that she knew Hindi well, she knew Urdu well. She had been to Pakistan this time, of course, but still she had learned Urdu from the university in Berlin. From her, I came to understand that the educational standard in East Germany was very high prior to their merger. And it is wrong to say that they lost everything to communism. Standard of education, as far as that goes, that was kept very strictly high. And many other scholars with whom I happened to meet before from East Berlin or East Germany, they all presented the same personality of knowledgeable people who had gone to the university with full dedication because perhaps they had nothing else to do. No pleasures to pursue and chase. So they really chased their studies. With the grace of Allah, that they were really good scholars. So this was the case with this lady. And after a while, you know, first of all she, wanted to tell me of Islam and this and that, and then they suddenly gave up. No. She said, no, I don't want to tell you anything about. Now you tell me about this and that. In the sense which she very quickly realized that she had learned Islam from non-Muslim universities. And the emphasis has always been wrong. With the result that to study Islam from the Quran and from the tradition and leaving the later outgrowth, alone by itself. So it was highly essential to form your opinion of Islam before you enter the medieval centuries. I must pay homage to her intelligence, that she immediately realized this, that all her knowledge was almost handed down to her by the study of the medievalists, which were made by German scholars. And they had committed the folly of considering that to be Islam, because great names were given by them. The people who came in the medieval ages of Islam, where Islam had also gained political power. And during that period, there were great names of great scholars like, many hard, let me say, the hardliners like Ashaira, Allama Ashari, etc. And there were so many others. She didn't remember them backwards, everything. She knew them so well. But that was the point which she realized that is not Islam. Islam must be understood by the study of the Quran and by the study of the Sunnah. So it was there that we came to an immediate agreement, and then she said, that has been settled, now let me know something of this and that from Pakistan. Because she had read the book A Man of God, and with reference to that she wanted to find out some more about Bhutto and his family and his background, but particularly so his scientific socialism,
what sort of socialism that was. So most of our discussion was ultimately dedicated to this issue, which was not the issue which was of main interest to both of us, that is Islam and Ahmadiyyat in Islam. So with the grace of Allah, we parted not only in good humor, but because her husband was there, and she was a very fine man. He went on serving the cause of his wife, throughout. Very docile husband. And she said that this is how I keep him company, otherwise I don't know, I will be busy elsewhere and he would be busy elsewhere, but now because I have not learned driving, so he has to drive me wherever I go. And on the way we meet each other and so on and so forth. But they are a good couple, and I have invited them to come to London one day, and here in London, inshallah, we'll keep our discussion confined only to Islam as we understand from the Ahmadiyya point. Please. يقول حضرة أمير المؤمنين أنني يقول حضرة أمير المؤمنين أنني في هذه المرة بدأت هذه الرحلة التفقدية لألمانيا من الشمال وبالتحديد من مدينة هامبورغ. ثم يقول حضرته أن أول ما أحسست به خصوصا في هامبورغ هو التطور الأخلاقي الذي حصل على مستوى الشباب، فأحسست الآن أنهم أصبح لهم جذور إسلامية وأيضا معرفة بالأمور المبدئية للدين الحنيف، وأيضا أحسست فيهم طاعة واستجابة وحب خدمة الدين والإنسانية. يقول حضرته طبعا هنالك نقاط ضعف هنا وهنالك، ولكن لا نبالي ولا نهتم بها كثيرا إذ هذه أمور موجودة في الطابع الإنساني، ولكن روح الجماعة يعني حب الجماعة وحب خدمة الإسلام موجودة ومغروسة فيهم ولها جذورها. ويقول حضرته وقد انعكس هذا الحب أي حب خدمة الدين خصوصا في نشاطاتهم التبليغية. After that I have come to a pause. I covered so much. Yes. Before I gave you chance to translate. Yeah, I still have got another page, an hour and a half. I'm sorry. No, I completely forgot because I was engaged in this. Please continue. I hope you'll remember. I know we have become an expert now. So much so that some of the Arabs who during my previous visits in Germany were critical of our translation. Now this time one of them who was most critical, he said all compliments to Ubadeh. He has learned it so rapidly that now we can't wish him to have more because he does everything, covers everything. Alhamdulillah. Thank you, sir. واصل حديث حضرته ويقول ولكن الآن قد أصبحت فيهم روح حب الجماعة وروح يعني خدمة الإسلام أصبحت. You'll have to tell them what I said about you. يؤكد حضرة أمير المؤمنين ويقول أنه في الماضي في خلال زياراته كانت هنالك بعض شكاوي بالنسبة لخصوص التراجم العربية التي كانت تقدم، ولكن الآن ويؤكد حضرته علي كان أذكر هذه النقطة أن هنالك هذه الشكاوى قد نقصت نوعا ما، وعلى عكس ذلك هنالك نوع من الإعجاب والاهتمام بترجمته. طيب يقول حضرته واصل الحديث ويقول هذا الحب وخصوصا قد أصبح واضحا بالنسبة للنتائج التي تحصلوا عليها في نشاطاتهم التبليغية، وهكذا نجد أن المنظمين هنالك قد استغربوا من العدد الهائل للحاضرين الألمان والأهالي من تلك البلدة، وهنالك يقول حضرته هذا العدد الهائل كان قد حضر في هذه المجالس، وكان طبعا بطبيعة الحال سؤال أو سؤالين للتشويش على الحاضرين، وهذه أمور نعرفها، لكن كانت تقدم هذه الأسئلة بأدب، فخصوصا الأسئلة مثل حقوق المرأة في الإسلام وأسئلة أخرى كي تشوش الحاضرين قد قدمت أيضا ولكن بصفة مؤدبة. يقول حضرته أنني وضحت هذا الموضوع خصوصا بالنسبة لحقوق المرأة في الإسلام، وكشفت الأغطية عن هذه الأسئلة وعن هذا السؤال بالتحديد، وأعطيتهم حقائق واضحة غراء، وهكذا فندت كل الاعتراضات ووضحت كل ذلك على قاعدة إسلامية صحيحة. وكنت أحس أن هنالك بعض الأحيان
كان الحاضرين هنالك يصفقون كاحترامهم وامتنان منهم وموافقة تامة لهذه الأجوبة. وأيضا بعض الأحيان كانوا يطأطئون رؤوسهم ويحركونها هكذا لإعرابهم على امتنانهم وفهمهم لهذه النقاط الجميلة الخفيفة. فهذه الطأطئة في الحقيقة يقول حضرته هي كانت كعلامة رضا على الأسئلة، عفوا على الأجوبة التي سمعوها من حضرته. يقول حضرته أنني استغربت أيضا أنه كيف الألمان يجلسون ل3 ساعات متتالية ويستمعون إلى أجوبة حول الدين، أي الدين الإسلامي. فهذه العادة هي فعلا غريبة علي يعني كثيرا، إذ هذا الصبر الطويل ل3 ساعات وكي يستمعوا إلى أمور دينية، هذا فعلا فيه تضحية منهم وأيضا اهتمام مبالغ فيه من جانبهم. فهكذا يقول حضرته أن هذه الانطباعات تبعث الفرح في القلب، إذ يبدو أن هنالك اهتمام في الأمور الإسلامية في هذه الطبقات الاجتماعية المختلفة خصوصا في ألمانيا. ثم قال حضرته أن بعض الحاضرين قد قابلني بعض هذه الندوات وأخبرني أنهم يعني كثير من حضروا من الأهالي هنالك أخبروا حضرتهم أنهم مبدئيا قد قبلوا الإسلام، ولكن هنالك خطوات أخرى اجتماعية وعقائدية يجب أن يتخذونها قبل الانضمام رسميا إلى صفوف الجماعة الإسلامية الأحمدية. يقول حضرة أمير المؤمنين كتلخيص لهذه العلاقات الاجتماعية هنالك، يقول أنني أحيينا بعض العلاقات القديمة، أي علاقات الأخوة والمحبة القويمة، وأيضا ربطنا روابط أخوة شديدة وجديدة أيضا. فهكذا بعد هذه النقاط يتحدث حضرته على تجربة مع أستاذين هنالك في ألمانيا، كان أولهما مستشار ديني لدى الحكومة الألمانية، والآخر يبدو أنه كان أستاذ جامعي له احترامه ومكانته هنالك. يقول حضرته أن أحدهما قد أخبرني بعد أن استمع إلى إجاباتي واستغرب أنه قال أنني قد سمعت في الماضي كلام يختلف، يعني كلام يتعلق بالجماعة الإسلامية الأحمدية ومعتقداتها. يقول هذا الشخص أنني سمعت كلام ينافي ويختلف تماما عما سمعته منك، أي من حضرة أمير المؤمنين، أي كل ما سمعته من المصادر الأخرى يختلف تماما. والآن بعد أن سمعت منك مباشرة أنا يعني غيرت رأيي، لم أستطع أن أراقب نفسي، ولكن قد غيرت يعني نظرتي بالنسبة للجماعة الإسلامية الأحمدية، وأصبحت لي يعني فكرة واضحة، وقد محيا من ذهني تلك الفكرة المشوهة حول الجماعة الإسلامية الأحمدية. يقول حضرة أمير المؤمنين بعد فسر هذه النقاط وهذه التجارب مع فئات مختلفة من شباب وأساتذة ومثقفين وغيرهم، يقول حضرته أنني في البداية، وهذه أمور طبعا معروفة، كان من خلال الأسئلة يفسر حضرته طابع الناس وطابع الأسئلة التي كانت تلقى على حضرته. يقول في البداية كان هنالك نوع من الشدة في إلقاء السؤال، ولكن كانت في هذه الشدة هنالك طبعا فيها أدب، وهذه الأمور معروفة في هذه الشعوب المتحضرة. يقول حضرته هذه الشدة بعد أن أبدأ أقدم وأعطيهم يعني إجاباتي، يقول كنت أحس أن هؤلاء الناس الذين يلقون هذه الأسئلة يلينون رويدا باستماع إلى الإجابات التي كان يقدمها حضرة أمير المؤمنين. فبعد سماعهم لإجابات حضرته، خصوصا الإجابات التي دائما يؤكد حضرته تكون مبنية على الأمور المنطقية والأمور العقلية التي تتقبلها هذا الشعوب، يقول حضرته أن هذا الأستاذ بأدب بعد أن سمع كل هذه الأجوبة التي قدمها حضرته، أنه بأدب توافق مع آراء حضرة أمير المؤمنين وقد أعرب وفسر بنفسه بذلك. يقول حضرته أن صدى هذه المجالس التي قد عقدت في هامبورغ، يقول حضرته أن صداها وصل حتى إلى برلين، أي إلى تلك المدينة البعيدة بالنسبة لهامبورغ. ثم يقول حضرته ولأول مرة قد قابلت عالمة ألمانية لها وزنها وقيمتها في مجتمعها، وخصوصا بالنسبة في المجتمعات وبالنسبة للمؤسسات التعليمية من جامعات وغيرها. يقول حضرته أن هذه العالمة الألمانية هي تمثل ألمانيا كمراقبة للانتخابات التي تحدث في باكستان، وكانت تتكلم لغات مختلفة منها العربية والأردية والسندية وغيرها، وأيضا درست التاريخ الإسلامي ودرست الإسلام ودرست السياسة والفلسفة وأمور أخرى، وهكذا كانت على درجة على
بأس بها من العلم والمعرفة. يقول حضرته أنها لا تبدو متقدمة وكبيرة في السن، ولكن بعد أن يتحدث معها المرء يعطى له الانطباع أنها فعلا امرأة عجوز، وذلك بالنسبة لعلمها الكبير. ثم يقول حضرته أنني أحسست من خلال، يعني ليس فقط من خلال التعرف على هذه العالمة، ولكن أيضا بالنسبة للتعرف والاحتكاك المباشر مع كثير من الناس في ألمانيا، خصوصا ألمانيا الشرقية سابقا. يقول حضرته أنني أحسست أن المستوى التعليمي في ألمانيا الشرقية يبدو أنه على مستوى عال وعلى مستوى لا بأس به. وهكذا يقول حضرته أنه بعد فترة وجيزة من الحديث معي قررت هذه المرأة وهذه العالمة الألمانية أن تستفسر مني يعني عن كثب عن الأمور الإسلامية، لأنها أقرت واعترفت أنها تعلمت الإسلام من غير المسلمين. وخصوصا لذلك يقول حضرته أنني نصحتها أن تتعلم الإسلام من القرآن الكريم ومن سنة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا من معارف وعلوم عصور، يعني علماء عصور الظلمات مثل العلامة الأشعري الذي قررت أنها قد تعلمت الكثير من علومه. ثم يقول حضرته أن بعد هذه اللقاءات المكثفة معها طلبت أن تعرف أكثر وأكثر على باكستان، وخصوصا عن بوتو وأفكاره الاشتراكية العلمانية. يقول حضرته أنني قد تحدثت معها، وأيضا كان معها زوجها، وكان أيضا هو الآخر مهتم بهذه الأمور. ويقول حضرته أنني قد استدعيتهما يعني كلاهما لكي يحضر هنا إلى لندن. ويقول حضرته أنهما إن شاء الله لما يحضر إلى لندن لن أتحدث معهما فقط إلا في أمور الإسلام. جزاك الله. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.